Hello students, hopefully this picture is familiar to every one of you, right? So this is a still from the famous movie Gajni that dealt with the memory issue of a person. Obviously that dealt with something else, but the main point, the critical issue of the film was the memory structure of a person. So today we are going to discuss the memory, and the basic knowledge you already have with you, the basic knowledge about the neuron, the neural structure, the glial cells, etc. So now today we will study that how our brain stores memory and how we recall them, how we retrieve a memory. কি করে আমরা যখন কোনো কিছু শুনি, যখন আমরা কোনো কিছু শিখি, তখন ব্রেনের মধ্যে এক্স্যাক্টলি কি হয়, কিভাবে সেটা ব্রেনের মধ্যে স্টোর থাকে, কিভাবে সেটাকে পরে আমরা মনে করি, কেন আমরা কিছু কিছু জিনিস ভুলে যাই, কিভাবে যা জানলাম সেটাকে আরও বেশি দিন ধরে স্মৃতিতে ধরে রাখা যাবে। অবভিয়াসলি এই ব্যাপারটা তো তোদের কাছে একটু বেশি হেল্পফুল হতেই পারে, এবং তারপরে তোরা ফাইনালি বুঝতে পারবি যে বাড়িতে ওই বড়রা যেটা বলেন বা স্কুল কলেজে টিচাররা যেটা বলেন সেগুলো সবই হচ্ছে গিয়ে জাস্ট জ্ঞান নয়, সেগুলো হচ্ছে প্রপার সায়েন্টিফিক সাজেশনস। সো লেটস প্রসিড। সো ফার্স্ট অফ অল দেয়ার ইজ আ 3 স্টেজ মডেল অফ মেমোরি। ঠিক আছে, প্রথম হচ্ছে সেন্সারি ইনপুট এবং সেন্সারি মেমোরি। ফার্স্ট জাস্ট আই এম লিসনিং টু সামথিং, and for a few seconds whatever I am listening is entering my brain. That memory is transient. ঠিক আছে, that memory is not permanent, it is just sensory memory. And if we don't pay attention to what I am listening, then unattended information is lost. ক্লাসে আমি কিছু একটা পড়ালাম, কান সেটাকে শুনলো, তার মানে ওটা একটা সেন্সারি মেমোরির মধ্যে ঢুকলো, কিন্তু তোরা অ্যাটেনশন দিলি না, মানে দিস না অনেক সময়। অ্যাটেনশন না দিলে সেন্সারি মেমোরি ইজ লস্ট। আচ্ছা, এবার নেক্সট হচ্ছে ইফ সামওয়ান ইজ পেইং অ্যাটেনশন টু হোয়াট হি অর শি ইজ লিসেনিং অর লুকিং এট, অ্যাটেনশন কনভার্টস সেন্সারি মেমোরি ইন্টু শর্ট টার্ম মেমোরি। তার মানে কি হলো, attention is the only thing that can register something in your brain. It is not like whatever we are listening, we are registering it in our brain. Attention plus sensory memory is short term memory. আচ্ছা, শর্ট টার্ম মেমোরি তার মানে কি হলো, ক্লাসে পড়ালাম, মন দিয়ে শুনলি, শর্ট টার্ম মেমোরিতে ঢুকলো, তারপর ক্লাসও শেষ, রাত গাই বাদ গাই, ক্লাসও শেষ, গল্পও শেষ, তখন কিন্তু তার মানে কি হলো, দেয়ার ইজ নো রিহার্সাল অফ দ্য শর্ট টার্ম মেমোরি। সো আনরিহার্সড ইনফরমেশন ইজ লস্ট। কিন্তু যদি ইফ ইউ রিহার্স ইয়োর শর্ট টার্ম মেমোরি, তার মানে কি ইফ ইউ কিপ থিঙ্কিং অ্যাবাউট হোয়াট এভার ইউ হ্যাভ লার্নড টুডে ইন ইয়োর ক্লাস, if you think them twice, thrice, if you practice them even after the class has ended, then only then your short term memory will become long term memory. যার জন্য বলি, যেদিন ক্লাসে যেটা পড়াবো সেই দিন বাড়িতে একবার অবশ্যই পুরো জিনিসটা একবার অন্তত পড়তে হবেই, তবেই ক্লাসের পড়াটা কাজে দেবে, না হলে ক্লাসে যতটা সময় দিলি পুরো সময়টাই নষ্ট করলি। So how to turn your short term memory into long term memory? You have to rehearse it, you have to mentally rehearse it, you have to think about it later. যত বেশি ভাববি তত সেটা মানে কোষে ব্রেনের মধ্যে বসবে। So rehearsal encodes your memory into long term memory. এবার তারপর সাম ইনফরমেশন মে বি লস্ট ওভার টাইম বিকজ অফ এজিং অর বিকজ অফ ডিফারেন্ট রিজনস, উই forget something with time, but that is out of your control actually.
but regular practice and rehearsal encodes your short-term memory into long-term memory. Now later, sometimes later, whenever you need to remember something, then you can get it back from your long-term memory, you can retrieve. Kintu short-term memory is usually lost. Long-term memory stays there, and when you remember something after 2 years or after 4 years or in your exam hall, you can retrieve the thing out of your long-term memory. So this is a 3-stage model of memory. Now long-term memory can be divided into 2 branches, explicit and implicit. Explicit is also called declarative, implicit is called non-declarative. এক্সপ্লিসিট আর ইমপ্লিসিট একটু ইজি করে বুঝতে গেলে এরকম যে ইফ সাম ইনফরমেশন ইউ কনসিয়াসলি রিমেম্বার, দ্যাট ইজ এক্সপ্লিসিট মেমোরি। ঠিক আছে, কোনোটা যোগ করছি, বিয়োগ করছি, কীভাবে যোগ করতে হয়, কীভাবে বিয়োগ করতে হয়, আমরা উই কনসিয়াসলি রিমেম্বার দিস থিংস। উই কনসিয়াসলি রিমেম্বার হাউ টু সলভ আ ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম। উই কনসিয়াসলি রিমেম্বার how to right, you consciously remember how to reach your friend's home, a particular address. Okay, you consciously remember some particular art or style you have learned. You consciously remember how to use smartphone if you have bought it just a few days back. Okay, you consciously remember them. Kintu while you are singing a song, you don't remember how to sing. Okay, you sing a song automatically. When you ride a bicycle, you don't actually remember how to pedal a bicycle, you do it automatically. So skill type memory is implicit memory. You remember that unconsciously. You do not have to remember the particular technique. সেই কথাই বলে না, সাঁতার আর সাইকেল চালানো একবার শিখলে কেউ ভোলে না, মানে এই ব্যাপারটার কিছুই নয়। সো দে আর স্কিল মেমোরি অ্যান্ড দে আর ইমপ্লিসিট, ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু রিমেম্বার দেম কনসিয়াসলি। আর যেগুলোকে কনসিয়াসলি ভেবে রিমেম্বার করতে হয়, ইউ হ্যাভ টু রিমেম্বার আ টেকনিক। ওয়ান্স আপন আ টাইম ইউ লার্নড এ লট অফ ইন্টিগ্রেশন টেকনিক্স, but now you have forgotten many of them, or you have to consciously remember how to integrate this particular expression. তার মানে all of them are your explicit memory. But skills like singing, like dancing, like judo, karate, cycling, swimming, গাছে চড়া, climbing a tree, the techniques do not have to be remembered consciously, they are unconscious. And also emotional conditioning. So explicit memory can be branched into 2, episodic and semantic. Episodic means experienced events, things which you learn from experience. Episodic মানে হচ্ছে ওই ঠেকে শেখা, ঠেকে শিখলি কোনো কিছু, that is your episodic learning. And the other is semantic, knowledge based. So something you learn from your experience and something you learn from your knowledge, এইগুলো হচ্ছে explicit memory. And implicit memory have 2 branches, procedural, you learn something through processes, your skills or actions, and the other part is emotional conditioning. Okay, now as I have told you already, the sensory memory is very short, it is even smaller than 3 seconds. If you don't pay attention, you lose it. Then short term memory lasts only 30 seconds. So short term memory is really short, even it is much less than 30 seconds actually. Okay, fine. And long term memory stays there for years, and there are 2 branches, explicit and implicit. And now if we look at the brain structure, the main parts that play an important role in your memory is, first of all, prefrontal cortex. Prefrontal cortex
one part is colored green because it stores short term memory. So I have included it as color code. So short term memory is stored in prefrontal cortex. তারপর কি hippocampus and amygdala. So hippocampus is around your brainstem. It is near your brainstem. So what hippocampus does is it transfers short term memory to long term memory, and long term memory stays there. Clear? In the hippocampus, in the long hippocampus, episodic and semantic knowledge stays there. In the cerebellum and in the basal ganglia, implicit memory stays. That is, to learn a piano, how to ride a bicycle, etc., and your emotional conditioning, they stay in the cerebellum and the basal ganglia, and the rest of the brain, all of them store the explicit memories, the long term memories. So basically memories are stored across the entire brain, but a few portions are specialized for special types of memories. A more clear picture, something you are seeing. So it is stored in prefrontal cortex as short term memory. Then ভালো করে দেখো, it is transferred to what? The hippocampus. And I'd like to draw your attention to the fact that amygdala is something very interesting. Amygdala, you can see here, amygdala হচ্ছে হিপোক্যাম্পাসের সরু তারের মতন একটা জিনিস, আর amygdala হচ্ছে তার সামনের পোর্শনটা. amygdala is related to things which you learn from your emotion, and amygdala mainly is responsible for fear learning. Suppose I take a blade and bring it very near to you suddenly, so you automatically draw back. একটা ব্লেড নিয়ে চট করে যদি মানে ফট করে যদি আমি তোর কাছে চলে যাই, তুই সঙ্গে সঙ্গে কিছু ভাবার আগেই পিছিয়ে যাবি। কেন? বিকজ you have learned from your fear that if somebody brings any sharp object near you, so amygdala controls this type of long term memory which are related to emotions, and especially it is specialized in fear learning. Anyway, so whatever you are seeing, it is stored in your short term memory, then it is transferred to hippocampus there. So the cerebral cortex channels the signals to hippocampus, their memory is encoded. ঠিক আছে, হিপোক্যাম্পাস কি করে? শর্ট টার্ম মেমোরিকে নিয়ে এনকোডিং করে লং টার্ম মেমোরিতে কনভার্ট করে, এনকোডিং দ্য মেমোরি। তারপর কি হয়? স্টোরিং দ্য মেমোরি। সো হিপোক্যাম্পাস sends the encoded signal back to the various parts of the cerebral cortex. Clear? Hippocampus ওই encoded signalটা আবার it sends back to various parts of the brain. Now very important, the brain cells or neurons, they form new connections, new type of circuits are formed to store the memory. নিউরনগুলো নতুন নিউরাল সার্কিট ফর্ম করে, নতুন ধরনের ডেনড্রাইটিক কানেকশন তৈরি করে, নতুন ধরনের সার্কিট তৈরি করে, যার ফলে ওই করেসপন্ডিং মেমোরিগুলো লং টার্ম মেমোরি হিসাবে স্টোরড হয়। তাহলে so now we know that memory is something like formation of new connections of neurons. এবার এই নিউ কানেকশনস ফর্ম করে নিউরনের কোন পার্টটা? ডেনড্রাইটস, দ্য ফাইবার্স অফ দ্য নিউরন। ঠিক আছে, মনে পড়ছে নার্ভাস স্ট্রাকচারটা, একটা পার্ট ছিল অ্যাকশন, অন্য পার্টটা ছিল ডেনড্রাইটিক স্ট্রাকচার। সো ইউ আর বর্ন উইথ, তার মানে অ্যাট দ্য টাইম অফ ইউর বার্থ দেয়ার ইজ অ্যাটলিস্ট 100 বিলিয়ন নিউরনস। এইবার কিন্তু প্রতি মুহূর্তে উই গ্রো new types of dendritic structures or new types of neurons also. So dendrites grow
out of the neurons when you listen to, write about, talk about or practice something. So when you are active about something, ঠিক আছে, নার্ভ সেল তৈরি হয়ে গেল জন্মের পরে অ্যাকর্ডিং টু দ্য জেনেটিক্স অ্যান্ড ইয়োর স্টেম সেল, কিন্তু তারপরে হাউ দ্য ডেনড্রাইটস উইল গ্রো, হাউ দ্য নিউরাল সার্কিটস উইল ফর্ম, that entirely depends upon whatever you are listening to, you are writing about, you are talking about, you are practicing something. So neurons know how to grow dendrites, ওদের এটা বলে দিতে হয় না, ঠিক যেমন ভাবে লিভারকে বলতে হয় না সে কিভাবে খাবার হজম করবে। So learning is growth of dendrites, nothing else. যে যত বেশি ডেনড্রাইট গ্রো করতে পারবে তার শিক্ষা তত ভালো হবে। Now dendrites take time to grow. It takes a lot of practice for them to grow. If you learn something new and do it only once or twice, যেটা জাস্ট কিছুক্ষণ আগে বলছিলাম, তাহলে the dendrite connection you are forming is very weak. It can disappear within hours, যেটা তোদের ক্ষেত্রে হয়। Within 20 minutes you remember only 60%. Within 24 hours you remember only 30%. But if you practice within 24 hours, remember, if you practice within 24 hours and then practice again later, you will remember 80% of whatever you have learned. সুতরাং you should pay attention to growth of your dendrites and you should grow a strong connection. So you grow dendrites for exactly the same thing you are practicing. If you listen or watch while math problems are solved, you grow dendrites for listening or for watching. আমি ক্লাসে অঙ্ক করছি, তুই শুধুমাত্র দেখলি। Dendrites are grown for watching the problem only, not for solving the problem. If you actually solve the problems yourself, you grow dendrites for solving. তাহলে dendrites grow for your particular activity. If you watch a problem, dendrites will grow for watching that only. But if you solve the problem, you will grow dendrites for solving that problem. So you need to be active about your practice and you must do something active to learn, because dendrites grow only when you are actively doing something and no one else can grow dendrites for you. Your teacher cannot grow your dendrites, so you have to do it yourselves. Now dendrites cannot grow in a void. এই যে অনেক সময় বলিস যে যা শুনলাম মাথার উপর দিয়ে বেরিয়ে গেল, কেন মাথার উপর দিয়ে বেরিয়ে যায়? কারণ এই যে যা শুনলি সেটা আগের দিনের যে ক্লাসটার উপর বেস করে শুনছিস, যেমন মনে কর আগের দিনের নিউরন সম্পর্কে যা যা বলেছিল সেই ক্লাসটা যদি তোরা না করিস, তাহলে আজকের মেমোরি নিয়ে যা যা বলছি সেগুলো মাথায় কিছুই ঢুকবে না। কারণ while you learned about neurons, you had dendrites about that knowledge of neurons. ঠিক আছে, you have dendrites for your last class. Now this class is a continuation of your last class. সুতরাং dendrites for this class will grow on the structures of your previous class knowledge. বোঝা গেছে? Dendrites cannot grow in a void. Dendrites will grow on a structure of something similar you know already. Suppose you know alphabets A to Z. So you have dendrites for alphabet A. Only then you can learn A for apple, because the dendrite for this A for apple will grow from the dendrite for the alphabet A. A জানলে তবেই A for apple জানা যাবে, এবং apple জানলে তবেই apple দিয়ে যে সেন্টেন্স one apple a day keeps the doctor away, এই ডেনড্রাইটটা তবেই শেখা যাবে। মানে একটা জানলে তবেই সেই রিলেটেড পরেরটা জানা যাবে, কেননা একটার জন্য ডেনড্রাইট গ্রোথ হলে তবেই তার থেকে ব্রাঞ্চ হয়ে পরের জিনিসটা ডেনড্রাইটটা আগের জিনিসটার থেকে বেরোবে। Dendrites will not grow in vacuum. Dendrites will grow on something similar old material which you already have learnt properly, or otherwise new dendrites will not grow and the entire class will go right past your head. আচ্ছা, এরপর হচ্ছে দ্বিতীয় সমস্যা কি হয়?
জানতাম কিন্তু পরীক্ষার হলে কিছুতেই মনে পড়লো না। You forget whatever you have learned when you are tense. What can emotions do to you? অ্যাকচুয়ালি কি হয়, ডেনড্রাইট গ্রোথটা ঠিক মতন হয় না। টেনশনে না কোনো কিছু শেখা যায়, আর টেনশনে কোনো কিছু রিকল করাও যায় না, বিকজ when you are tense your body is flooded with adrenaline. Adrenaline is a special type of hormone বা neurotransmitter actually. তো অ্যাড্রিনালিন কী করে, অ্যাড্রিনালিন মেক্স ইট হার্ড ফর দ্য নিউরোট্রান্সমিটার্স টু ক্যারি মেসেজেস অ্যাক্রস দ্য সাইন্যাপসেস অফ ইয়োর ব্রেন। সাইন্যাপস কী ছিল মনে আছে? সাইন্যাপস ইজ দ্য জাংশন অফ টু নিউরনস। তাহলে নিউরোট্রান্সমিটার্স ক্যান নট পাস থ্রু দ্য সাইন্যাপসেস বিকজ অফ অ্যাড্রিনালিন। অ্যাড্রিনালিনের জন্য নার্ভের সার্কিট কানেকশনগুলোই ব্রেকডাউন করে, তার ফলে ইউ আর আনএবল টু রিমেম্বার এনিথিং। সুতরাং ডু নট বি টেন্স অ্যান্ড কন্ট্রোল ইউর অ্যাড্রিনালিন। শুধু শুধু নার্ভের সার্কিট ব্রেকডাউন করিয়ে তো মানে আর কি কোনো লাভ নেই, পুরোটাই কিন্তু তোর হাতে। অ্যাড্রিনালিন কন্ট্রোল করলেই সার্কিট ঠিকঠাক কাজ করবে, সার্কিট ঠিকঠাক কাজ করাতে পারলেই ব্রেন ঠিকঠাক কাজ করবে এবং বাকি সব জায়গাতেই সাকসেস আসবে। আচ্ছা, সো হোয়াট টাইপ অফ হরমোনস ক্যান হেল্প ইউ? এন্ডরফিন. Endorphins are something that make you feel calm. So when you relax and learn, you are learning better. If you practice producing calming hormone, it will help you when you are under stress. So you should practice controlling your adrenaline and producing more endorphins. That will help to build your circuit connections better. এবং যত better circuit connection, তত better your performance. এবার হোয়াট ইজ মেমোরি? এই এতক্ষণ ধরে বলছি সার্কিট কানেকশন। সো মেমোরি সেভড ইন ব্রেন, মেমোরি ইজ সেভড ইন ব্রেন অলওয়েজ অ্যাজ সার্কিটস অফ নিউরনস। এটা ঠিক, ইট ইজ নট লাইক কম্পিউটার, ওকে, হোয়ার বিটস আর সেভড 1 0 ম্যাগনেটিক memory etc. It is not like that. It is like different types of circuits are different types of memory. Like you are attending this class, you are learning, so new circuits are growing inside your brain. Automatically কিন্তু এই যে শুনছিস, এই যে ভাবছিস, মনে রাখছিস, কিলবিল করে নার্ভ থেকে ডেনড্রাইটগুলো বেরোচ্ছে। আরেকটু যদি বেশি জোর দিয়ে ভাবিস, ক্লাসটা শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও যদি ভাবিস, তাহলে ওই সার্কিটগুলি আরও ভালো করে তৈরি হবে। যদি 24 ঘন্টার মধ্যে প্র্যাকটিস করিস, সার্কিটটা কমপ্লিটলি এবং স্ট্রংলি তৈরি হবে। ওই সার্কিটটা ওই অবস্থায় ওরকমই থেকে যাবে ফর অ্যাটলিস্ট 10 to 15 years. সো দ্যাট ইজ ইউর লং টার্ম মেমোরি। পরে যখন কিছু রিমেম্বার করবি, যখন মনে করবি যে হ্যাঁ ওই ক্লাসটাতে আমি কী শিখেছিলাম, তখন অল ইউ হ্যাভ টু ডু ইজ, ইফ ইউ ওয়ান্ট টু রিমেম্বার a particular memory, what you have to do is to send electricity through that particular circuit. তার মানে কি, you are growing a particular circuit for this particular class. For every single memory you grow different types of circuits, and later you need to do is you have to send current through that particular circuit. If it is possible, you can remember. If it is not possible, you cannot remember. You have to search for the particular circuit. You have to send current through that circuit. If you are able to send current through this circuit, you can remember the memory corresponding to the circuit. You can remember the thing which was there in your life during the formation of that particular circuit. So when electricity flows through a circuit, we remember the memory associated with that circuit. So it's all in synapse, the circuit connectivity. So what is synapse? Let us remember a bit. So signal is flowing from left to right, the presynaptic neuron, the postsynaptic neuron. Neurotransmitters are flowing from pre to post, and it's all about the synaptic strength and synaptic plasticity. So what is synaptic plasticity?
It is the change in synapse strength. If there is stimulation, synapse strength is changed. If there is no stimulation, synapse does not change. The synapse strength does not change. The connectivity does not change. So the change in connectivity is called synaptic plasticity. সুতরাং বোঝাই যাচ্ছে there is no pain, no gain. If you do not have any stimulus, you do not learn anything, you do not have any experience. If you have the particular stimulus, you grow a memory for that makes your experience, and now you know that particular thing is bad. ছোটবেলায় তো বাচ্চা তো অত মানে ছোটবেলায় যেমন বাচ্চাদের কোনো এক্সপিরিয়েন্স থাকে না, ঠিক আছে, খাটের ধারে গেলে যে সে খাট থেকে ধপাস করে পড়ে যাবে এবং গিয়ে ব্যথা লাগবে সেটা তার জানা থাকে না। একবার যদি পড়ে যায় তখন তার মাথার মধ্যে কিন্তু ওটা একটা মেমোরি হিসেবে ঢুকে যায়, আচ্ছা এইখানে ওটা একটা স্টিমিউলাস, ওই ব্যথাটা, পেনটা, that acts as a stimulus, and that is stored in your brain, that yes, if I go to the site I will fall down, and falling down is a bad thing, because when I fell down I felt a pain in my muscle. So that memory is in your brain. কিভাবে সেটা হলো সেই memory, how it is created in your brain? Because repeated stimulation, repeated pain, actually repeated pain, what change it has done to the synapse. Look at this. In the left panel there is only 3 receptors. In the right panel, in the left panel there is 3 receptors and 1 2 3 4 5 6 vesicles supplying the neurotransmitter. ডান দিকটায় 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9টা ভেসিকেল হয়ে গেছে নিউরোট্রান্সমিটার। রিসেপ্টর কটা হয়েছে? 1 2 3 4 5 5 receptors. So the synaptic strength is larger upon repeated stimulation. So this process of experience dependent changes in synaptic connectivity is known as synaptic plasticity. এটা হচ্ছে ঠেকে শিখলাম, episodic memory, that is. Now এই যে এত কথা বলছি about talking about neurotransmitters, they are very important molecules which are basically doing all these types of signal transfer. নিউরোট্রান্সমিটার সম্পর্কে একটু জানি, অনেক দিন ধরে বলছি, বিষয় ডিটেলস কিছু পড়িনি। সো দেয়ার আর 3 classes: excitatory, which excite something; inhibitory, they stop something; and both there are some neurotransmitters which can perform both types of activities. So excitatory, remember glutamate, it is for memory, it excites your cell, it creates your memory, glutamate. And aspartate nitric oxide. Inhibitory, GABA, it makes you calm, it stops excitation. Apart from that, serotonin, it gives you pleasure. Dopamine gives you pleasure. Serotonin, okay, it controls your mood. Okay, so all of these neurotransmitters, they inhibit something and others excite the cells. Both types of performance are executed by acetylcholine and norepinephrine. Adrenaline, fight or flight, মানে হচ্ছে যে হয় মারামারি করতে হবে আর না হলে কেটে পড়তে হবে। Adrenaline. Noradrenaline, note, concentration neurotransmitter. So noradrenaline helps you concentrate on something. Dopamine, it's pleasure, when you listen to a music, when you eat egg roll from your college canteen. And dopamine also whenever class ends and holiday begins. Serotonin, mood neurotransmitter, it controls your mood. GABA, it cools you down. Acetylcholine, learning neurotransmitter, you are learning something from me. Acetylcholine molecules are they are flowing across your neurons. Glutamate, very important, memory transmitter, they create memory of your experiences.
অ্যান্ড এন্ডরফিনস ইউফোরিয়া নিউরোট্রান্সমিটার। ইউফোরিয়া একটা অন্য জিনিস, প্রচুর মদ খেলে বা প্রচুর গাঁজা খেলে লোকে একটা অন্যরকম স্টেটে পৌঁছে যায়। ইউফোরিয়া ইজ আ স্টেট অফ এক্সট্রিম প্লেজার অ্যান্ড দেয়ার ইজ নো feelings of sorrow, there is no negative feelings. Great people, avatars like Sri Ramakrishna for example, so ওনারা যখন সাধনায় বসতেন, whenever they used to meditate, at a point of time they were able to reach the euphoric state. They were able to free their minds from earthly bondings, and it is said in Hindu philosophy, I have never experienced it, but it is said that they reach a certain state where the little earthly bondings, the sorrows, the pleasures, they no more matter. Okay, they have a heavenly experience, and that state can be reached by meditation only, and that state is euphoric state. এবং আর্টিফিশিয়ালি ইউ ক্যান রিচ দ্য স্টেট বাই, ওই যেটা বললাম, ওই যারা গাঁজায় দম দেয় ঠেকে বসে, তারা ওই ইউফোরিক স্টেটে যায়। কেননা তখন কি হয়, ওই মানে সরো বা নেগেটিভ ইমোশনের যে নার্ভগুলো, দ্যাট বিকামস উইক, তার ফলে এন্ডরফিনস স্টার্ট টু ফ্লো। সো from my next slide I will require your 3 neurotransmitters: noradrenaline for your concentration, acetylcholine for your learning, and mainly glutamate. Please remember this, glutamate for your memory. So what forms memory? Memory is formed by changing the number or strength of synapses between neurons. Synapses strength বাড়ানো যেতে পারে বা সাইন্যাপসের সংখ্যা বাড়ানো যেতে পারে, জাস্ট ওটাই হচ্ছে মেমোরি। সাইন্যাপটিক প্লাস্টিসিটি, ভেরি সিম্পল এক্সাম্পল ফ্রম আ ভেরি সিম্পল মডেল। এটা প্রাণীটার নামটা ভুলে গেছি, ইট ইজ এ ভেরি প্রিমিটিভ টাইপ অফ অ্যানিম্যাল, ইউ উইল ফাইন্ড ইট ইন ইউর স্টাডি মেটেরিয়াল, বাট দ্য ফ্যাক্ট, দ্য অ্যাকশন ইজ কল্ড গিল উইথড্রয়ালস রিফ্লেক্স, siphon gill withdrawal reflex. Okay, so there is a siphon in this animal and there is gill, and if you touch the siphon it withdraws the gill. সাইফনটাকে টাচ করলে গিলটা ছোট হয়ে যায় বা পিছিয়ে আসে। ওই যেমন বললাম যে তোর মুখের কাছে বা গলার কাছে বা চোখের কাছে ফট করে একটা ব্লেড যদি নিয়ে যাই, তুই অটোমেটিক্যালি পিছিয়ে যাবি। চোখের খুব কাছে হঠাৎ করে যদি কেউ চলে আসে, তখন আমরা কী করি, পিছিয়ে যাই। ঠিক এরকম ব্যাপার, সাইফন যদি কেউ টাচ করে, ইটস গিল উইল বি উইথড্রন। আই হ্যাভ মার্কড দ্য সাইফন হিয়ার অ্যান্ড দ্য গিল হিয়ার, অ্যান্ড ইট ইজ এ রিফ্লেক্স অ্যাকশন। আচ্ছা, ভালো কথা। এইবার ডান দিকে দেখো, সো হাউ ইট টেক্স প্লেস। সো দের ইজ এ সেন্সরি নিউরন ইন দ্য সাইফন, ইট ফিলস দ্য টাচ। দের ইজ মোটর নিউরন ইন দ্য গিল, ইট উইথড্রস itself. Motor neuron for body movement, sensory neuron for feelings. এবার in normal condition, sensory neuron has 2 connections with the motor neuron. Clear? 2 dendritic connections, that is. So if siphon is touched, sensory neuron sends the signal via 2 connections, motor neuron withdraws the gill. এইবার if I repeat the process, gill will be less withdrawn. You can compare it with what? Okay, suppose I am taking a knife for the first time. I am taking a knife near your body. First time you are afraid, you withdraw yourself. But if I keep this doing
every hour, then you realize that this is not harming you actually. So you are habituated with that. কোনো কিছু থেকে আমরা উইথড্র করলাম, কিন্তু বারবার সেই একই ঘটনা যদি ঘটতে থাকে তখন বডির সাথে হ্যাবিচুয়েটেড হয়ে যায়। খুব যদি নেগেটিভ এক্সাম্পল দিতে চাই তাহলে এটাও বলতে পারি যে একই আঘাত কোনো মানুষকে যদি বারবার করা হয়, ওর রিয়াকশানটা সময়ের সাথে সাথে কমতে থাকে, অ্যাকচুয়ালি দে বিকাম হ্যাবিচুয়েটেড। এবার নার্ভের দিক থেকে, নিউরাল সার্কিটের দিক থেকে দেখতে গেলে কি হয়, দ্য নাম্বার অফ সাইন্যাপটিক কানেকশনস আর রিডিউসড। আগে দুটো ছিল, এখন কানেকশন কমে একটা হয়ে গেছে। ইট ইজ কল্ড হ্যাবিচুয়েশন। কিন্তু যদি টাচ করার বদলে সাইফনে ইলেকট্রিক শক দেওয়া হয়, দেন ইয়োর বডি লার্নস দ্যাট ইট ইজ হার্মফুল। নিউরাল সার্কিটের দিক থেকে যদি এক্সপ্লেন করতে চাই, হোয়াট হ্যাপেন্স টু দ্য নিউরাল সার্কিট অর why you learn from your fear? Because if it is given electric shock, number of synapse increases, so gill is more withdrawn. Here you have 4 synaptic connections. It is called sensitization or fear learning. তার মানে কি হলো, if siphon is touched repeatedly, the number of synapses is reduced. If siphon is given electric shock, number of synapse increases. এই যে কমে যাওয়া সাইন্যাপস, the reduction in synapse is called habitual memory. The increase of synapse is called fear learning memory. তাহলে memory is nothing but the number of synapse or the strength of synapse. In my next class, I will discuss about what part of your brain controls the strength and number of synapse formation, or what part of brain controls the synaptic plasticity and how it is done in our brain. Hope you find this interesting. Thank you.